Assalamu alaikum sonin kara jama aro sonin kon kamu kanansu ora ka kunyeti katogondo ka jamunga karo serebe gaire Kenya ni sonin kara Gambia musai ko odo ka gade mekebe dabarni lenki odo nyusu nyalle kadangani monati odo hare nyalle kadangani lenki onyusunga tengene kata nuku kebei Kenya ni Amerikai United States of America lenki onyusu ntengenten Catalonia agati America nuku kabei igati na America state kebe dagani Minnesota debenga igati na dagana debeke dagani Minneapolis masaka ikenga toko sere dagani kumpadi Minneapolis afemosu sababu nya last year ke tibabum police be agadi ikhurungol laga na tigi fatambinen kanen kama akallen sababu ngaraga bugu kendi fatambinne kebe igat narangan George Floyd itilenki atogonna duna soro famous ntonya togondi angana George Floyd togonko nukusu mabega mala ina togoke mogoga kempalle asuwatu ko sugatu mogobe harsa kesike Kenya hayai wairi George Floyd kallenga kenganya yerunga May 25 nga adange halle itida police igoke idiraga idi kitindi yoga irigi iti wasagene kite ke gadi parce que Minneapolis hibega go Minnesota debenga Minneapolis igara George Floyd karno gobe itida warnanti kite ke madaga timogonga iwasagene kite ke dongo gelli match kena jope hibega kata ko yufilia iro jury selection nyani mei igana tandanga ni jury selection kenyani sorobe lugan kawana kiten kutu inyukunya sagarana donko hibega kata tanjikedo ho kitu kutanai ira kunya invite ni raga ni interview ken tanjikedo ho no gondi ira soro tamiro karago sagara baka kun no gondi kun soro tamiro karago kunyana ketibabum police raga na kitindi igati ni police kebedangani Derek Chauvin awiyunga tannagatero sino kargia a Kenya ni police nga osugara wale video nogondi video kebe danga nonga dangini igara kamera ti telefonu nga wakati kebe adi i police nkapalle mu igara George Floyd raga igara fanka senye nogondi na fesunko ikata nyinyenga a Derek Chauvin a Kenya hagari khurungol laga na tigi George Floyd kannenga hibega kata almost 9 minutes donko it Kenya nya sababu nga George Floyd gakara donko Kenya kitem paga jope lenkite nengeke onati match tampilondo kabu kiteke ahaga jope ke wakati asu paranteni igati ndebe kebe dangani Minneapolis aga Minnesota state nga America nogondi kiteke awajopene lenki oku Germany megen siko saf kiteke wajopene iwava gandini video nogondi soron suna wari igara soro kubenu sagara soro kutamiro karago ili mixia woro suga tumogobe the majority of American gabe tibabu nyani ido hatambi nonkanu tagu aro seren kabila ntarando okonati sorobe nugan kabana Derek Chauvin kebe gan ke tibabu agadi i khurungollo George Floyd kan khannenga maga kala sorobe nugan kabana kitil kutano tamiro karago awa kun kiti kutano tamiro karago nogondi kiti kutano kabi kunni yagarunya awa kun nogondi kiti kitano tummi kunni igonyai asuka o mantenyani yagaru kabi aro igu tummi okay groupe ke nogondi idanya kitu kutano tummi kunyana tibabu nunyai ota su kitu kutano kusu totali nyan tamuro karagoy kayila a mixina ima kitu kutano kunya tibabu bane imanya hatambi ne bane idanya kitu kutano kabi kunni yagaru nyai kitu kutano ku tummi kunni igo nyai donc agana tummu kaw kabu wa Kenya tamuro karagoy
okay ona daga ti nanti ma yakaru nyane ba ma igu nyane hay kata kenyai kitu kutano tummi kunni tibabu yakaru nyane kiti kutano siki kunni tibabu fatambini igu sorry kiti kutano siki kunni fatambini igu kiti kutano fili kunni multivirusial ko ogatin kubena metisunu anyani habani seretarane imane fatambine ma tibabu ma Chinese kiti kutano fili kunni metisunu nyai kiti kitana bane kenni fatambini yakare nyai donc ida kiti kutano ku idi mix kundwai kuan nkawa na direct shoven na raga na kitindi manyani igara tuma keberai nanti ma tuma ke ara golle ke dabare mama golle ke dabare ogana girke ngonati manaka tuma ndambuna ke tibabu yugo kama igati kebe dangane direct shoven tibabu yugo kebe gara George Floyd kare ida tuma ti tuma no sikiel kun tuma no gondi hompo hana inat kendangani second degree murder kenni angana hoda bari kenya nya sababu ngagara serenkari anyana kallen sababu anyati angol leke inat kenda second degree murder so kenki tengana sigandi Minneapolis kiten nogondi iluwan nogondi annan kawa tannakati sina nyana kasonga igara tuma hillandi bei kenyani third degree murder aka atuma ngana sigan nogondi anga tampilero sino karginyana kasonga tuma sikandi kenyani manslaughter kenkani gelli serengana karamma tamfaratin taxunga anda famu kenka anna sinan konti gabe nyana kasonga according to Minneapolis court kusu kaumanto igara tuma no sikibe kebe gani second degree murder third degree murder ado manslaughter gella ganani kusu sigadiya donko inkawa tanyerro sino kargia kinni tibabu igoke ankawa kenya saka kasonga onati ka kuyu kitu kutano oti kadangani kitu kutano kuni tamudo karagwai yoga tamudo kero karagon no gondi kitu kutano tamido fillo kenya na ketibabu yigoro gana na kitindi kanim famu kitu kutano kutamiro fillo gana kitindi hillo kunsikia inat kundangani bystander ko balon katengana edi honu nata ko benchinga sorobe nuga feeling nogondi gelli kungana injury gana brame mi gana foltun kitami gana nyamu gosuwa ina ego grindi benchinga ina replace abateni na awara apalasinga donc ke kiti kuti gana kundunyai igara tammu kero karagon mutu amanya nanti tammu kero karagon suwana ke kiti ndini wakati bana ke nogondi tammu kero karagon nogondi idat kiti kutano tammido fillo autu Minneapolis luwan nogondi ado Minnesota luwan nogondi kunyana direct shovel kiti ndini kite ke awu chenga dagana koyuna katia hibega almost hibega kata kasoi kite ke uchenda gana kenga kota su kite ke uchenga daga na lerun tambiro nakatoi kota su walla ma kota su lerun tambiro nakato iga kite ke bane iga ya gella gana na muru nantima kutuma no beni gararo direct shovenia misigadi mima sigadi lerun tambiro nakato kota ndi ka kite ke gaw nanjo pedo anyeme kenda gana koyu nakatiyai kenya nda koyi nanti kun koyu nakatu no gondi kukitu kutano tamiro fillo gelli serebe gana toyi ma foltu gana serebe kita ma hibe gana serebe kita hillo ke banena kempalasi la gana sanche okay sikandi kebe ga toko kebe gan tamundo karagandinga
lenki tenenge ke kata kitenga jopene iwa ken dismissing ngari kebe iwa ken alla awabaka konti keda wargana kenda ko inanta wato ko kitu kurano tambuna na katoi kunya na direct soven ragana na kitini osuga tumogo benanti kata ke kite ganyana match jopandrang ora mugu nyusu ngananti Minneapolis City Minneapolis debe igara George Floyd kari debe kebe Kenyan togoni Minneapolis ya nanti debenda George Floyd family idi settled 27 million US dollar debe ke George Floyd ka kara dingira be debe ke da tampilero million dollar ida Kenya kini George Floyd soronga nanti tigiti kenga yo keti hihanai tibabu nukuga ke dabarni anyani gana fatambi nenkari garen kamma iga ke dabarni kana simme last year sina dangin tekei igati ni yagara kebe ngani Breonna Taylor kebe gani gollini America e jarandi kan nogondi tibabu num pagadaga yanka kamma wuron nogondi igati na simma na do droku gaga na nyana kompe ndogonga yagarage na mara laga na kata hibe ga kata ma tampille tayi yagarake ga saki kompe nogondi megelle mun daga gemu yagarenga yagaren kara igati ni yagarake be ngani Breonna Taylor donc Breonna Taylor igara karide be kebe itini nonya ngani Louisville aga Kentucky kenni state nyai aga America anda famu so ken Louisville igara Breonna Taylor ka kitenga katinga kontoti bita dantantoi igade benda 12 million US dollar igara million tamiro filo ida Kenya kini Breonna Taylor a family nga nanti idi settled kenga ko khibare ke iga munguna imogobe so settlement ke su urene mania ora ke khalsi kina nga ko khibare ke kaga katini munguna imogobe khibare ke sunu Kenya so Louisville igade benda 12 million tamiro filo ida Kenya utuna kini Breonna Taylor family nga kata kitenga kinye manekanya idani polisa nuku sikisu banesu igadi tuma tikebei imanyi nanti da golle keda bari anda war nanti kite madaga ti mogonga ila sere bana raga na kitindi har kenyi me kitinde iti agara marankatu amegelle mendaga yere nebonu ko tagalle mo amegelle mundaga yere kunnukunga iti da kitindi ti Kenya kananti ke Breonna Taylor kalleke i polisa no sikisu banesu igara tum nanti kunyanda kari iti kite madaga tike mokoy donc Kenya fitina nga igati ni debe kebe ngane Louisville Kentucky the same make wona similar case Kenya haganya Minneapolis kite nga konto match jopandiranga ida tampilero million nyeri dollar ida Kenya raga na kini George Floyd family nga koy ni setulu kenga anyane khibare ke maybe amaga serious buru ona wonne ko dalile be ka sigiti igara George Floyd kari George Floyd o sugatu mogobe nanti fatambi nenyani ata kuntenga ndebe kebe igati na dangan Minneapolis last year kenga 2022 May 25 George Floyd adaga bitigi nyano gondi agadaga cigarette packet ngobo agadaga cigarette packet ngobo bitigi kebe no gondi ara 20 US dollar ara Kenya kini bitigi gumenga bitigi gumenda kharsi ke hayi ati ke kharsi ni fake kharsi nyai kharsi ken fake nyai ati George Floyd dangani ana cigarette ke sagandi ina kharsi kinai ko gara amugu nyusundi mogobe iti George Floyd madunge cigarette sagandi ni agara gara police nungamu agara police nukubenu gangu kunya hagari na George Floyd raga osugara wara video ke no gonde mogobe na handcuff George Floyd mabara igara ho kona nantana dabari George Floyd di isefem batu ka kesu kama idaraga na fanka senge nogondi na miminko ikata segenga igati ni igu falakin tekebe dangani direct soven awuyunga tanna tere sino kargiya akenya ndi kurungollaga na jiti George Floyd kanen nogondi hibega kata lernu mitunu kabia sorry hibega kata mitunu kabia
kempalle gara George Floyd utu idaga kata lopitaninga ayon kimbogo donko yonki ke bakke ida korosindenga bello kendi gatin kubeda ngana autopsy ni doktoro ni nyani kenga serenga na kara hure idagana ya ragana a cheki hibe ganya ko akallen sababunga bu kebe no gondi itin kunyar ngana autopsy donc Minneapolis dependa autopsy ndabari independent nu kada autopsy ndabari ko kubeno police nu ndogotoro nu yetu kuni independent nyai ma depend ho kama kun kada autopsy ndabari ida koy nanti police ke kurungo ke jiti ndenga George Floyd khanenga Kenyan sikiti George Floyd gakara yo ka kesu kama yerunga igara kite kebe dabari ida nyi nanti kite ke amaragati mogonga parce que iti Derek Chauvin iraba belini hibega kata $1 million Kenya nda ko inante harsa ke wakati anta kasonga parce que idi beliti kharsi nyai soro siki kutu kuganu ida kunkanu kitindi idi beling amantu ko belike amantu nante kharsi yogo ko nanti gana kentuwa anyani nta saka kasonga Kenya ni irigi iga sage kite ke kadi kite ke ngara ko mogobe ida mixia tibabunu ado hatambinu ado metisinu ida kunya kawma me kunya kawana Derek Chauvin raga na kitindi ke kesi no gondi kongara ko mogobe kitu kutano ku kunya ni soro tamiro karagoyi soro kabi kunni yagarunyai soro tummi kunni igunyai awa kunno gondi soron tummi kunni tibabu yagarunyai soro siki kunni fatambini igu soro filli kunni metisinu ka soro tamiro fillo kunyan kawana Derek Chauvin raga na kitindi kasuna ka kilulari lenki mpaka na video keda bari March 29 2021 kita ke haga jope America igati ni debe kebe dangani Minneapolis aga state be no ngani igati Minnesota kita ke haga jope lenki ay ka kita ke kota su lernu tammi aro nagato ina Kenya nyana hike digamenga kita ke ga uche katiga final decision dabarni final decision ni mane nanti okay igara tibabu ke tumati kubelu ay sigadi yaba mi masigadi yaba ken karaga na koyuna kati yoha oda mugunanti kukiti kutano inti I filmu ko intabaka kamera nogondi kitu kutano ko intabaka kamera nogondi igara kenda barti dalile be Kenyani security matter ko kitu kutano ku kiton kuti halle soronna magadaga igi attaque ni igatini ni kare tiboni manda da kiten kutu ke ale harai parce que hike haganya iganani nanti tibabu yigo keda ku gollu suda bariya ngara ko mo gobe sino ku suka o mantene tanyero sino kargi tibabu police ken kawa Kenya saka kasonga donc soro xaru benu ga ken support ni kun xano hay khutunu ku kitu kutano ya awai ganada kitu kutano ku ganada ganyi kananti ku igara kubenu siti tibabu kay nanti manya gara bane suda bari donc serdu khulle nyani na waranta kason chaka hibe gara ko igatin group kenbe dagani Black Lives Matter masro suga to munya munda anda wari kenka anyana problem nya yidina ora mugunanti oga ke wakati be nga video ndabarni anga daga Minneapolis ikotu nkake ga dingira be ida su protect ya tibabu wayanga ado concrete cementinga aro soja nundo hotana hibe aro camera nga hosu ga protection nyai ida aro ken dingira ino ngane kidira keno gondi ira camera no sikki bane koti journalist nun camera da kunya alawu no gondi ado America hibe ga kata kame ado million tamiro fillo ka Kenyan accessing kitane iga ke kite hayni UK kano gondi hibe gan Englandia tampilero millionu karagi sere kenka watagunu ina ke kite hayma ganyeme kenka baneti dunamu manswani nautu America ina ndaga Europe wana ndaga Asia ina ndaga Africa aswa taguna ke kite hayi kite ke au chendaga na ma koyuna katia aswa taguni na ke kite hayi ina hayi hibe ga ko Minneapolis ya kengani Minnesota state nga manyani iwato ngungama mintato ngungama ona to ke hare alle kadangani serebe do ke kada kadangani Kenya ni soningara Gambia Musa
serebe gano message ke terenka anno dema anna like anna share anna subscribe angana katada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.